Please subscribe, like, hit the bell icon and share. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. అందరికీ నమస్కారం అండి. సో లెట్స్ సీ హౌ నిఫ్టీ ట్రేడెడ్ టుడే. నిఫ్టీ ఎలా ట్రేడ్ అయిందో, ఇంట్రాడేలో ఎలా ట్రేడ్ అయిందో అవుతుంది చూద్దాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ 19,300 19,370 మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యేసి మీకు అప్ సైడ్ అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ తీసుకొని 19,350 అబోవ్ అయితే మీరు బై సైడ్ వెళ్ళొచ్చు అనేసి. ఓకే. టార్గెట్ మీకు 19,450 రావచ్చు అనేసి మీకు ఆల్రెడీ పాపప్ స్క్రీన్లో మెన్షన్ చేశాను. ఓకే. సో ఇక్కడ ఆ లెవెల్స్ ఏం కనబడిస్తున్నాయో అవే మేము మెన్షన్ చేసేది. ఓకేనా. అదేదో నేను చెప్తున్నట్లుగా నేను చెప్పడం అనేది అదేం ఉండదు. ఆ లెవెల్స్ ఏం కనబడిస్తున్నాయో ఆ లెవెల్స్ ప్రకారంగా మనము ట్రేడ్ చేయడానికి వీలుంటుంది. ఓకేనా. ఆ లెవెల్స్ అన్ని ఇక్కడ మేము ఆ లెవెల్స్ చెక్ చేసి ఈ లెవెల్స్ దగ్గర కన్సాలిడేట్ కావచ్చు లేదా బ్రేక్అవుట్ ఇస్తుంది అనేది ఆ లెవెల్స్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ లెవెల్స్ దగ్గర కన్సాలిడేట్ కానీ బ్రేక్అవుట్ కానీ ఇస్తుందనేసి ఇక్కడ మన చార్ట్తో కనబడిస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. అదే లెవెల్స్ అంటే. సో ఎనీహౌ ఇప్పుడు ఆ లెవెల్స్ ఇచ్చిన ప్రకారంగా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టార్గెట్స్ రీచ్ అయ్యాయి. ఓకేనా. సో ఎనీహౌ బై yesterday I have given the levels around 19,330 and 370 and with the breakout of 19,350 to the target of 19,440 and which has achieved. Okay, and it has been continuously, the targets have been continuously achieving. Okay, now you have to observe only the levels which I am able to observe using the charts. Okay, try to trade observing the levels and breakouts which I have given, which I have read by using charts. Okay, so before going for tomorrow's trade setup, let us go with the day wise how Nifty is showing. So రేపటికి నిఫ్టీ ట్రేడ్ సెటప్ చేయడానికి మనము డే వైజ్గా ఒకటి చెక్ చేద్దాం నిఫ్టీ ఎలా చూపిస్తుంది అనేసి. ఓకే. సో here the Nifty is in downtrend. Okay, since 1 month Nifty is in downtrend. Okay. Now it is only just a pullback. Okay, or else a little bounce. Now by observing the Nifty by day wise, there is a strong resistance near to this 19,450. Okay, if 450 gets crossed, then only Nifty is a buy. Okay, even though if it is a buy, there is again a resistance near to the 19,490 and 19,480. Okay, so on upside there is a continuous resistance is there. See, we have 19,451 resistance and another one is 19,480 490 resistance. Okay, if it cross 19,480, then again you have 19,540 in and around resistance. Okay, so in the sense there is enough resistance continuously on upside. Okay, on downside there is enough room, the Nifty may go to downside. Okay, if gets rejected, if Nifty doesn't crosses 19,450, definitely you can be towards sell side. Okay, see, as we mentioned, or as whatever the Nifty is trading, it is in downtrend. Okay, so in such cases, we will be towards short side, or else we can go for a put side around when Nifty reaches to 19,450 in and around, or else wait for Nifty comes near to the 19,480 and 490. There also you can short the Nifty. Okay, just you have to find when Nifty is returning back, or else it takes turnaround. Okay, just you need to wait and watch the trend. Okay, where the Nifty is rejecting. So overall, the Nifty is in downtrend. You can go
towards short side, and you can go for puts around 19450 or else 19480. And if it crosses 480, then you don't go for put side and be light, wait for until breakout confirmation. Okay, anyhow by tomorrow it will be a little bit volatility. Check the levels and trade. Okay, సో ఇక్కడ డే వైజ్ చెక్ చేస్తే మనకు 19450 అనేది స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అండి. తర్వాత అదైన తర్వాత ఒకవేళ ఇది నిఫ్టీ 19450 బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చేసి పై పక్క వెళ్తుందనేసి ఒక ఇల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తే అగైన్ నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ మీకు 19480 490 అనేది కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ రెండు క్రాస్ అయితేనే అప్పుడు నిఫ్టీ బై, లేదంటే మటుకు నిఫ్టీ వచ్చేసి షార్ట్ సైడే సెల్లింగ్ సైడే ఉండొచ్చు. ఓకే, డౌన్ సైడ్ మీకు చాలా డౌన్ సైడ్ అయితే క్లియర్గా ఇక్కడ స్పేస్ అనేది డౌన్ సైడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. అప్ సైడ్ మనకు కంటిన్యూస్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి, బట్ డౌన్ సైడ్ అనేది రెసిస్టెన్స్ ఒక్కటే ఒకటి ఉంది. ఓకే, దట్ ఈజ్ 19300 అనేది ఒక్క సపోర్ట్ ఒకటే ఉంది. అది బ్రేక్ అయితే మటుకు మీకు 19250 చూడొచ్చు. ఒకవేళ 19250 బ్రేక్ అయితే మీరు డౌన్ సైడ్ చాలా చూడొచ్చు అనమాట. ఓకే, డౌన్ సైడ్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఓకే, సో anyhow by tomorrow also, if nifty moves towards upside around 19450 and 480, you can go for short or else put with the stop loss, but wait for a while near to this 19480 and 19450. It may trap all traders and investors because there are continuous resistance are there here near 19450 19480. Okay, be aware that the traders and investors may get trapped. Okay, so anyhow by observing this, let us go for intraday to set up intraday. ఓకే, సో ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసి మనం ఇంట్రాడేకి ఎలా ట్రేడ్ సెటప్ చేయాలో చూసుకుందాం. ఓకేనా, ఇందాక మీకు చెప్పినట్లుగానే నిఫ్టీ పాసిబిలిటీస్ చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా, నిఫ్టీ పాసిబిలిటీస్ మనకు నిఫ్టీ 19380 అబౌవ్ ట్రేడ్ అయ్యేసి ఇక్కడ 19440 దగ్గర కన్సాలిడేట్ అయిన తర్వాత పై పక్క కన్నా బ్రేక్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, లేదంటే ఇది కింది పక్క కన్నా బ్రేక్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ. సో సెకండ్ పాసిబిలిటీ ఏమంటే, సెకండ్ పాసిబిలిటీ 19370 బిలో కానీ ఓపెన్ అయితే నెక్స్ట్ టార్గెట్ మీకు 19300 వరకు మీకు చూడొచ్చు. ఓకేనా, ఇది సెకండ్ పాసిబిలిటీ. ఈ పాసిబిలిటీస్లో ఇక్కడ రెండే పాసిబిలిటీస్ కనబడిస్తున్నాయి. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ 19450 అనేది ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్. తర్వాత కూడా 19480 490 అనేది కూడా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్. బై ఛాన్స్ నిఫ్టీ కన్నా బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిందంటే 19450 కన్సాలిడేట్ వేసి మళ్ళీ ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ అయిన తర్వాత 19480 కూడా బ్రేక్అవుట్ ఇస్తే మీకు నెక్స్ట్ టార్గెట్ 19540 దిగా 540 వరకు ఉంది. ఓకేనా, సో అది ఈ పాసిబిలిటీస్ అయితే ఇక్కడ కన్సాలిడేషన్ ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ అప్ సైడ్ అన్నా డౌన్ సైడ్ అయినా, లేదు 19370 బిలో ఓపెన్ అయితే ఇది డౌన్ సైడ్ విత్ కన్సాలిడేషన్ ఇక్కడ వేసి డౌన్ సైడ్ మీకు 19300 వరకు టార్గెట్ ఉంది. ఓకే, సో అది మీకు లెవెల్స్ ఇస్తాను, అది చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఈ ఈ ఇది పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ పాసిబిలిటీస్ ఒకటి కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ట్రేడ్ అయితే మీకు ఈజీగా ట్రేడ్ అవుతుంది అనమాట. సో మీకు లెవెల్స్ కూడా చెక్ చేయండి, లెవెల్ చూసి ట్రెండ్ ఐడెంటిఫై చేస్తే మీకు ట్రేడ్ అనేది సక్సెస్ అవుతాయి. సో anyhow by observing day wise, let us see these are the two possibilities which I am able to find for Nifty may trade tomorrow. Okay, the first possibility is if Nifty opens around 390, let it consolidate around 19440 and 19330. It may break out in afternoon or else depending upon the Nifty. Okay, depending upon the pressure how builds towards upside or else downside. Okay, so this is a possibility. This is the first possibility above 19390
Let it consolidate around 19,440. Wait for a trend, and it may go towards upside or else toward the downside. Here there is a strong resistance near to this 450 and 490. Even if Nifty tries to move above 450, wait for a few while to give breakout for 480 and 490. If it consolidates and gives breakout, then you can go for buy side towards upside. Okay, this will be the last assumption. Okay, and the second possibility is if Nifty opens 370 below, then let it consolidate here and you can go towards downside to the target of 19,300 in and around. Okay, these are the possibilities which I can observe by reading the charts. Okay, anyhow, the regular viewers who are continuously following, they know how to use the levels for their trades. Okay, సో రెగ్యులర్ వ్యూవర్స్కి లెవెల్స్ చూసి ఎలా ట్రేడ్ చేయాలో అది కొద్దిగా అనుభవం వచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. సో కొత్త వ్యూవర్స్కి, కొత్త ట్రేడర్స్కి లేదా ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన వాళ్ళకి కానీ వీడియో షేర్ చేయండి. లెట్ దెమ్ నో ద లెవెల్స్ అండ్ హౌ టు ట్రేడ్ నిఫ్టీ. ఓకే, సో ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో ఫర్ ద న్యూ వ్యూవర్స్ అండ్ వెల్ యాజ్ హూ ఆర్ ద traders already in the market and to the experienced guys also. Okay, see, money is a hard earned money. Okay, everyone would have earned money by spending time and their enough time to earn money. So even your colleagues or whoever are there, so they too should earn money by investing. So please share this video to the people who are interested in trading and as well as for new viewers and for your friends and colleagues. Okay, సో డబ్బులు అయితే ఊరికే రావు కదండి, కష్టపడితేనే వచ్చేది. కాబట్టి ఎవరు అయినా డబ్బులే. కాబట్టి నా అభిప్రాయం ఏమంటే మీరు కొత్త వ్యూవర్స్ కానీ లేదా పాత వ్యూవర్స్ కానీ మీ పక్కన ఉన్న కొలీగ్స్ కానీ ట్రేడర్స్ కానీ ఈ వీడియో షేర్ చేసి వాళ్ళకి ఏదైనా నాలెడ్జ్ గెయిన్ అయితే మటుకు మీరు షేర్ చేయండి. ఓకే, సో ఎనీ హౌ దిస్ హౌ ద నిఫ్టీ ఈజ్ షోయింగ్ ఇన్ ఇంట్రాడే. వెల్, కమింగ్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒకటి చెక్ చేద్దాం మనము. బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ కూడా మీకు అప్ సైడ్ వచ్చేసి 44,260 రెసిస్టెన్స్, డౌన్ సైడ్ వచ్చేసి మీకు 43,800 అనేది సపోర్ట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇన్ బిట్వీన్లో ఇది మీకు ఇట్లా కన్సాలిడేట్ కావచ్చు. ఓకేనా, కన్సాలిడేట్ అంటే వోల్టైలిటీ ఆడచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీ. ఓకే, లెవెల్స్ మీకు పాపప్ స్క్రీన్లో ఇది ఇవ్వట్లేదు, నేను ఓకల్గానే చెప్తున్నా. ఇది అప్ సైడ్ మీకు రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి 44,270 దగ్గర ఉంది, సపోర్ట్ దగ్గర వచ్చేసి 43,800 దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది. ఓకే, సో ఎనీహౌ బై అబ్జర్వింగ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బై డే వైజ్, well, it may consolidate or else it may take volatility in between these ranges. The upper level will be 44,300 and the downside it will be 43,800. Okay, and these levels are I'm not giving in the pop-up screen, it just by vocal itself. You just notice and write down yourself. They who are doing the bank nifty, the resistance is near this 44,300 and downside 43,800. Okay, so even let us check by intraday also. Intraday in the bank nifty, and the breakout levels is 44,100 above. The next target will be 44,300, and if it trades below 9 to 40 43,900, and the next target will be 43,800. Okay, so I am not mentioning these levels in the pop-up screen, you go with the vocal itself. Okay, so that's how the bank nifty is showing here. So let's see a few things before trading. Okay, like
Usually what I do is I observe this PE values, the Nifty PE values. Okay, the last month PE value, Nifty PE value is 23.35, 3.35. Okay, for this month it is around 22.42. Okay, so if you have, by reading this, I observed that near to this in 2015 I think. So anyhow, the P value is getting reduced, which might be by the next month also it will be around 23 in and around. That means it will be around 5 to 600 points. Nifty may trade for next month also. Okay, it may trade more also. Okay, by observing, it's an assumption, it's an estimation that Nifty may trade around 600 to 650 points for the next month. Okay. Okay, leave it the trading the next month. By observing this, the Nifty may be around P value will be around 23. Okay, 23 are in and around 23 and 22.550, which is 500 points. So it is a website called Prime Investor. You go through with this website so that you will come to know monthly wise Nifty PE values. Okay, there is a lot of thing you can read here. Around 2011 and 2004 it was, the Nifty was around a 16 PE and 17 PE, 18 PE, which is which people may invest, or else which people have invested in Nifty, which they would have got return in the next coming years, or else which they would have got good profits. When the Nifty is around 15, 16, 17, you can invest in the Nifty or else in the Nifty 50 stocks. Okay, so that this is a very good value of Nifty. Okay, if it comes around 15 to 18, then you can buy, or else you can buy any stock from Nifty 50. In next coming years you will get profits. Okay, this is how we read. Okay, and anyhow this is a little bit extra, uh, an extra topic for today. And so anyhow, try to read this Prime in website Prime Investor. You can find the monthly PE values, and daily it will be updating the Nifty PE values. Okay. So anyhow, I will give the levels in pop-up screen for tomorrow's trade. It is a strong resistance towards upside. Take your own time and trade with the levels. Okay. So thank you for watching. Thank you very much.